সো আমার মেইন উদ্দেশ্যটো হ'ল যে আমি থার্মোডাইনামিক্স মানে ইন্টারনাল এনার্জি আছে, এন্ট্রপি আছে, টেম্পারেচাৰ এইবোৰ আৰু মাজৰ ৰিলেশ্যনবিলাক, ফৰ এক্সাম্পল এফ ইকুৱেল টু ইউ মাইনাছ টি এছ, এইবোৰ যে ৰিলেশ্যনশ্বিপ আছে থাৰ্মোডাইনামিক, সেইবিলাক ডিৰাইভ কৰিব লাগিব আমাৰ ফ্ৰম হোৱাট, ফ্ৰম ষ্টেটিষ্টিকেল মেকানিক্স। চ' ষ্টেটিষ্টিকেল মেকানিক্স মানে আমি মাইক্ৰ'কেননিকেল এনচেম্বলত কি পাইছিলোঁ, ওমেগা আমি ক্যালকুলেট কৰিছিলোঁ, ৰাইট? মেক্সৱেল বলছমেন ওমেগা কি আছিল? n number of particle আমাৰ k number of boxesত distribute কৰিব লাগিব, or k number of energy levels of E1, E2, E3 এনেকুৱাকৈ ek. So hey omega মানে total how many ways আমি distribute কৰিব পাৰোঁ, বহুত কেইটা ক্লাছত কৰিছোঁ। এইটো আছিল কি আমাৰ n factorial i equal to 1 to k যিমানখিনি levels আছে, and then ইয়াত কি আছে gi to the power ni divided by ni factorial. এই সৰু ni টো আছিল কিমান পাৰ্টিকল ith বক্সত যাব সেইটো, right? So এইটো ওমেগা আমাৰ মাইক্ৰ'ষ্টেটছ, দেন এইটো কৰস্পণ্ডিং ইকুইলিব্ৰিয়ামত এই মাইক্ৰ'ষ্টেটৰ নম্বৰটো কিমান হ'ব সেইটো যদি আমাৰ পাব লাগে, মেক্সিমাম হ'ব লাগে ওমেগাটো। চ' মেক্সিমামৰ কণ্ডিশ্যন আছিল বেচিকেলি this equal to 0, right? Maximum uliaba, or equivalently ami change of log of omega equal to 0 koribo paru. Iyar pora ami ki paisilu je distribution to jeto amar ulaisil finally hetu hol je ni equal to gi e to the power minus alpha e to the power minus beta ei. Eitu asil amar Maxwell-Boltzmann distribution, right? And এইটো এটা কনষ্ট্ৰেইণ্ট কি আছিল যে টোটাল নম্বৰ ni আমাৰ n হ'ব লাগিব obviously, and এইটো যদি তোমালোকে ইউজ কৰা then sum of gi e to the minus alpha e to the minus beta ei আমাৰ দিব n, and so ইয়াৰ পৰা আমি পাম e to the minus alpha equal to n over summation of gi e to the minus beta ei aru equal to let's say n by z. A z hol a function to মানে sum over all energy states gi e to the minus beta ei partition function. এইটো আমাৰ microcanonical ensemble. Microcanonical ensemble মানে number of particles, volume আৰু total energy fixed. That partition function এইটো পাইছোঁ, and very good. Now ওমেগাৰ পৰা এন্ট্ৰপি পোৱা যায়, আমি জানো কেনেকুৱা ওমেগা equal to kb ln entropy is equal to kb ln omega এনেকুৱা কৰি হেৰি পোৱা যায়, এন্ট্ৰপি পোৱা যায়। এন্ট্ৰপি পোৱা গ'লে 1 over t equal to del s ডেইলি কৰিলে টেম্পাৰেচাৰ ওলাই আহে। এইবোৰ বস্তু আমি মাইক্ৰ'কেননিকেল এনচেম্বলত পাইছোঁ। এণ্ড দেন আমি লাষ্ট এটা ক্লাছত কৈছিলোঁ যে আমাৰ কেননিকেল এনচেম্বলত টেম্পাৰেচাৰটো এটা ফাণ্ডামেণ্টেল বস্তু। এটা ছিষ্টেম আছে, ছিষ্টেম, আৰু সেইটো ফিক্সড টেম্পাৰেচাৰত ৰাখিব লাগিলে আমি তাক এটা ডাঙৰ এটা হিট বাথত ৰাখিছোঁ যিটো টেম্পাৰেচাৰ টি, এণ্ড দেৰফৰ আমাৰ ছিষ্টেমৰ টেম্পাৰেচাৰ 3 টি। বাট টোটেল এনাৰ্জিটো ফিক্সড নাথাকে, কাৰণ অলপ অলপ ফ্লাকচুৱেট হৈ থাকিব। চামটাইমছ অলপ হিট ডেল্টা কিউ ওলাই আহিব, চামটাইমছ সাম ডেল্টা কিউ প্ৰাইম সোমাই যাব। চ' বেচিকেলি তোমালোকে যদি টাইমৰ লগত টোটেল এনাৰ্জিটো প্লট কৰা ছিষ্টেমটোৰ মানে সৰু ছিষ্টেমটো, দেন এটা ফিক্সড লাইনৰ এৰাউণ্ডত কিবা অলপ অলপ অচিলেট কৰি থাকিব, কৰি থাকিব। চ' এই মিডল ভেলুটো ধৰা এভাৰেজ এনাৰ্জি আৰু তাৰ ওচৰত অচিলেট কৰি থাকিব। কিবা এটা এভাৰেজ থাকিব, তাৰ এৰাউণ্ডত এটা ফ্লাকচুৱেশ্যন ডেল্টা ই তোমাৰ থাকিব। এই ফুল বস্তুটো যদি আমি এনেকুৱা প্লট কৰোঁ, জাষ্ট এনাৰ্জি এনেকুৱা, দেন মিডলটো হ'ব এভাৰেজ এনাৰ্জি, আৰু এইটোৰ এৰাউণ্ডত কি হ'ব অলপ এনাৰ্জিৰ এটা ফ্লাকচুৱেশ্যন
ইফালে আৰু সিফালে থাকিবই এই স্প্ৰেডটো ধৰা আমাৰ ডেল্টা ই Okay, good. এইটো ইনফৰমেশ্যন আমাৰ পিছত লাগিব পইণ্ট হ'ল এনেকুৱা যে এনেকুৱা চিষ্টেমৰ যিটো এনচেম্বল হয় মানে অল পচিবল ছেটছ অফ মাইক্ৰষ্টেটছ মানে সেইটো আমি কেননিকেল এনচেম্বল বুলি জানো আৰু কেননিকেল এনচেম্বলত তোমাৰ পাৰ্টিশ্যন ফাংচনটো এটা চেণ্ট্ৰেল ভূমিকাত থাকে এণ্ড তাত আমি টেম্পাৰেচাৰ ডিৰাইভ নকৰোঁ and total energy to main central বস্তু নহয় canonical ensemble আমাৰ এই partition function যেটো z আছে এটো হল main বস্তু so partition function পৰা কেনেকুৱা আমি বেলেগ thermodynamic quantities derive কৰিব পাৰো হেইটোই হল আজিৰ ক্লাছৰ main points okay so these things all of save কৰি থলো আমি let's come back to partition function which is the summation gi e to the minus beta ei ইয়াত কি ইয়াত আমাৰ energy levels পুৰৰ ওপৰত চাম e1 e2 e3 up to ek in that case gi থাকিব okay now ইয়াত a question আমাৰ all of মানে in terms of that so by the way e to the minus alpha equal to কি আছে n by z and therefore all of আমি কি কৰিম আমাৰ যে Maxwell Boltzmann distribution যেটো আছিল gi equal minus alpha equal minus beta ei হেইটো আমি এতিয়া equal minus alpha to n over z so gi n over z equal minus beta ei এনেকুৱা লিখিব পাৰো and let's save that okay let's save this and save that so it basically Maxwell-Boltzmann distribution মানে expressed in terms of তোমার a partition function and so যেতিয়া so number distributions ni এনেকুৱা হয় মই আগতে কৈছো so probability কি হ'ব so এইটো মানে কি ni number of particles ei energy state আছে ni number of particles কত আছে ei energy states আছে which also means আমি যদি just randomly এটা particle এই গ্যাসৰ পৰা number of particle random number of particles যদি আমি pick কৰো then এটা particle ei energy level of থকাৰ probability কি হ'ব আমাৰ total number n দি divide কৰিলে হেতু আহি যাব right so pi যেটো মানে হল one particle ধৰিলে হেতু ei energy energy state of থাকাৰ probability and that is just ni মানে আমাৰ ith state আছে কিটা divided by my total number of particles obviously right so it will be gi over z equal minus beta ei so এই বস্তুটো আমি ইয়াতে সেভ কৰি থৈ দিম gi over z equal minus beta ei okay good so 1 2 3 now আমাৰ এই হল আমি thermodynamics derive কৰিম thermodynamics মানে আগতে কৈছো এই ভেৰিয়েবলছ বিলাক কৰ পৰা এই partition function পৰা that's very good now partition function to আমাৰ লাগে তো so g equal to basically এইটোই আমাৰ মেইন বস্তু so প্ৰথমে আমি partition function to calculate কৰিলো কি আহে so এইটো সামেশনতকে আমাৰ এতিয়া কি প্ৰবলেম কৰি আছে আমি ক্লাসিক্যাল non-relativistic ideal gas non-inter so yeah classical মানে particles বিলাকে classical mechanics follow কৰে right quantum mechanical নহয় particles বিলাকে assume কৰিছো so they are far apart এনেকুৱা apart যে each individual particles বিলাকৰ যদি তুমি the wavelength calculate কৰা ধৰা এইটো এটা particle so ধৰা এইটো the wave এনেকুৱা টাইপৰ আছে probability wave আন এটা particle আছে সেইটো associated matter wave or the
the void wave এনেকুৱা আছে ধৰা কোৱান্টাম মেকানিক্সৰ কথা মনত আছে এটা পাৰ্টিকলৰ মোমেন্টাম থাকিলে তাৰ লগত এটা ৱেভ এছ'চিয়েটেড থাকে এণ্ড সেই ৱেভটো বেচিকেলি এটা ৱেভ পেকেট যিটো the void দিছিল যিটো মানে probability wave or matter wave so সেই ৱেভৰ স্প্ৰেড যিটো আছে তাতকে যদি দুটা পাৰ্টিকলৰ মাজৰ সেপাৰেশনটো হিউজ হয় so আমাৰ অলপ দূৰত থাকিলে একচুৱেলি ভাল আছিল so let's say ইয়াতে এটা আহিলো সেই দূৰত ধৰা so ধৰা এইটো some spread lambda and our দুটাৰ মাজৰ distance ধৰা d so hugely separated dilute gas in that case কি হ'ব এই lambda to much less than d এই ক্ষেত্ৰত আমি এইটো classical gas বুলি ধৰি ল'ব পাৰো classical system right and non-relativistic so slowly moving particles slow enough much so velocities will have much less than c and ideal again কি মানে non-interacting ideal মানে কি ideal হল তোমার so this is classical mechanical particle this is non-relativistic and then ideal hol non-interacting basically so as if billiard balls on nisina particles boli dhora hoise মানে দুটাৰ মাজত যিমান ওচৰত আহিলেও কোনো ইলেক্ট্ৰোষ্টেটিক or any type of হেৰি মানে action at a distance মানে অলপ দূৰৰ পৰা interact কৰিব তেনেকুৱা একো মানে হেৰি নাই forces নাই ওকে just balls বিলাক যেনেকুৱা এনেকুৱা খণ্ডা খালে যেনেকুৱা just touch কৰিলে যি attraction মানে interaction feel হয় সেই ধৰণৰ আছে just collision হল kind of interaction বেলেগ একো নাই so ideal so এনেকুৱা এটা আমি কি ধৰিছো সিস্টেম ধৰিছো and এনেকুৱা classical system so আমাৰ energy level বোৰ আমি continuous ধৰি ল'ব পাৰো in that case আমাৰ যে sum আছে এইটো আমি কিহত কনভার্ট কৰি দিম continuous বুলি ধৰি ল'ব পাৰি so আমাৰ এইটো বেসিক্যালি হৈ যাব কি integration ge de and then e to the minus beta e right all possible energies here now so এইটো আমাৰ ক্যালকুলেট কৰিব লাগিব এইটো পাই গলে আমি বাকি সব ইয়াৰ পৰা পাম that's the assumption right so let's see first এইটো ক্যালকুলেট কৰিব লাগিব and এইটো আমি কি কৰিছিল আমাৰ এইটো কি আছিল তোমার degeneracy so some energy e আৰু e plus d এর মাজত কিমানখিনি really energies কিমানখিনি quantum states আছে এইটো আমাৰ g d and সেইটো আমি momentum space of calculate কৰিছিল so আমাৰ g d তেতিয়া হলে so okay so basically এইটো momentum space of কেনেকুৱা আছিল আমি কৰিছো gp d3p and then আমার কি থাকে integration over here থাকিব d3r থাকিব space and then কি হয় divide a তোমার sorry this is energy for just a2 okay we are coming to that so GEDE or momentum space of gole GPD3p and e to the minus beta are p terms of energy ki p square over 2m যেহেতু ideal gas so this is our z and এই বস্তুটো GPD3p2 আছিল আমাৰ এই যে কিমান মানে quantum states আছে p আৰু p plus dp ৰ মাজত so এই যে আমি স্ফিয়াৰ কৰিছিলো এনেকুৱা আছিল এটা pm ৰেডিয়াছৰ আৰু p plus dp ৰেডিয়াছৰ so ভিতৰত কিমান points possible এইবিলাক আমি কৰিছিলো and that was our gp d3p আমি কি পাইছিলো ফুল ক্লাস এটা কৰি 4 pi p square dp and then আমাৰ এইটো হল আমাৰ কি হয় momentum space তাৰ corresponding
স্পেচৰ কি d3 আৰু ফুল ইন্টিগ্ৰেশন হৈ এটা v ওলাইছিল তোমালোকে যদি ৰিভাইজ দিছা তোমালোকৰ মনত থাকিব that divided by h cube right that divided by h cube now ইয়াত এটা পইণ্ট আছে এই this was for only one particle hey karone yat eta px axis py axis and then pz axis and then xyz bilak to ase imaginary mane homai ase yat ami akibo noaru heitu integrate kori amar v axis a v to axis right so this jitu ami yat z likhisu etu basically ami eta particular karone likhisu so ami to let's say we better name it z1 okay eta particular one so z1 whole amar then yar pora lole 4 pi p square dp v over h cube and ase amar etu minus beta yar pora p square by 2m right good so 4 pi v by h cube p square then e to the minus beta p square by 2m dp 0 to infinity. It is our one particle partition function and of course our the full zito tomar etu jodi pabo lage etu actually gp d3p nohoy okay so all of this one particle to calculate korilu then we will discuss that separately. So it is a simple integration tomaloke agoteo korisa. So basically amar ki lobo lagibo yat beta p square by 2m equal to sum z square lole amar yat eta beta by 2m ahibo and yat eta square root beta by 2m ahibo so amar yat 2m by beta to the power 3 by 2 lole amar yat z square hobo so korisa ba tomaloke yat to z square hobo yat dz hobo and 0 to infinity hobo dhuniyake and this again tomaloke I hope integration to mukhosto kori thoisa because it ahi thake bar bar so dz z to the power 2m e to the minus z square 0 to infinity it will answer of half gamma n plus half and amar khetrot n equal to obviously 1 on z to the power 2 as just 2 into 1 so you have to 2n so that means amar to hobo I2 into 1 A2 hobo half gamma 1 plus half so 1 plus half is half gamma half so 1/4 gamma half whole square root of pi so A2 tomalokor monor rakhibo lagibo je gamma half jo square root of pi so basically A2 whole amar square root of pi over 4 so 4 pi v over h cube 2m over beta square root of pi by 4 kati gol then yat pi square root of pi hoy pi to the 3 by 2 so bhitorot humai jabo v over h cube thakibo so 2 pi m over beta 3 over 2 aru h jodi bhitor kori jao cube to ase mili jabo just yat half ase so yat eta square dile milibo so v 2 pi m over beta h square 3 over 2 nije calculate korile ebur absolutely clear thakbo so etu hol amar one particle case partition function amar actually ki hoy tomar je gd jitu tomar je ged jitu je ami loi goicho tomar gp d3p etu jitu amar heri jay etia কি হয় আমি কি ক্যালকুলেট করেছিল একটা পার্টিকুলার কারণে ক্যালকুলেট করেছিল রাইট বাট ইন প্রিন্সিপল কি ইয়াত আমার n নাম্বার অফ পার্টিকলস আছে কিন্তু সো এটা বেসিক্যালি তোমার এর ম্যাগনিটিউড ধরা ইফালে d3p1 d3p2 d3p3 T3Pn n number of particles on n number of momentum thakibo vectors right
and then n number of ইহঁতৰ হেৰি থাকিব পজিশন থাকিব right up to d3 n position থাকিব okay now এই প্ৰতিটা কেসৰ কাৰণে আমাৰ কি হ'ব কি হেৰি আহিব এই প্ৰতিটা তোমাৰ এইবোৰৰ কাৰণে আমাৰ কি ক্যালকুলেট কৰিব লাগিব এটা এটা কে সো ধৰা p1 কেস আৰু r1 কেস সো ফার্স্ট অফ অল এইটো যে ইন্টিগ্রেশন আছে ইয়াত আমি কি কৰিম d3r1 d3r2 d3r3 এইবিলাকৰ ইন্টিগ্রেশন কৰি পেলাম কাৰণ তাত কোনো মোমেন্টাম নাই আমাৰ একো প্ৰবলেম নাই এইবোৰ আমাৰ হৈ যাব সো ইন্টিগ্রেশন কৰিলে এই ইটোৰ পৰা এটা v আহিব কাৰণ d3r মানে ফুল one volume itu aku v to aku v pore pore v so ইয়াত v to the power n এটা টার্ম থাকিব and then ভিতৰত থাকি যাব আমাৰ gp d3p1 d3p2 blah 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 d3pn এনেকুৱা and এইটো হ'ব আমাৰ sphere যিটো 3-dimensional sphere নহয় এতিয়া three-dimensional sphere নহয় এটো 3n dimensional sphere and সেই কাৰণে এটো তোমালোকৰ ডিভিজন হৈ আমাৰ হেতু কেছত কেনেকুৱা আছিল 4πp² by 4πp² আছিল right 4πp² dp and then divided by আমাৰ h³ আছিল so ইয়াত h³ আছিল this 3-dimensional কাৰণে ইয়াত 3n dimensional কাৰণে h to the 3n এটা আহি যাব so v to the power n by h to the power 3n and then আমাৰ এই প্ৰতিটা ইন্টিগ্রেশন sorry হেৰি কাৰণে এটা মানে 3n dimensional integration হ'ব ৰিজাল্টটো আমাৰ এই 3-dimensional কাৰণে যেটো আহে তার exactly n multiple hobo so beta x squared to the power 3/2 r to the power n so basically a to y মানে ইয়াত 2 minus beta e মানে ইয়াত 2 minus beta p squared by 2n and then so 2 pi m beta h square so here h to the power এইটো কমাই যাব আগৰ নিচিনা 3n আছে 3n ভিতৰত কমাই স্কয়ার হৈ যাব so basically v to the power n 3n by 2 or so it's just z1 to the power n is any number of particular coordinate total v to z calculate for a let's say that is zn or z is equal to z1 to the power n okay যেহেতু it's like probability independent eta particular কারণে যদি আমার microstate যিমানখিনি হ'ব two particular কারণে exactly into that match হ'ব so আমার ফাইনালি আমি যদি লিখো যেন এইটো হল আমার টোটাল পার্টিশন ফাংশন zn equal to এটাৰ কাৰণে যেটো to the power n and এটাৰ কাৰণে কিমান v 2 pi m by beta h square to the power 3/2 now আমি z পাইছো what we need to discover now or derive is everything else from it okay so prothomate let's derive let's say let's derive chaos entropy let's derive entropy right? So entropy mane is kb ln omega omega but we are coming to that omega amar ki asil Maxwell Boltzmann n factorial pi
I equal to 1 to n gi to the power ni by ni factorial, right? ইয়াত আমি কি কৰিম, আমাৰ z to partition function যদি সোমাই দিব লাগে, then আমাৰ জানা আছে partition functionৰ লগত হেৰি n ৰ relation. So this one, this where blah 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 কৰবাত লিখিছো this one. So আকৌ লিখিম ইয়াত আমাৰ কি আছে ni, এইটো হ'ল আমাৰ কি Maxwell-Boltzmann distribution, equilibrium distribution, n over z equal minus beta ei. Okay, right. So eto আমি use কৰিম পিছত, তেতিয়া আমাৰ এই ni through আহি z সোমাই যাব. But let's first do this. So omega আমাৰ entropy calculate কৰিব লাগিলে আমাৰ omega লাগিব, log of omega লাগিব. So log of omega ললো আমি কি হ'ব ইয়াত প্ৰথমতে log of nn factorial আহি গ'ল plus log of product function of gi to the power ni by ni factorial আহি গ'ল. Good. And then log of n factorial ৰাখিলো, and then product functional ওপৰত log ল'লে এইটো sum of logs হৈ যাব, obviously multiplied আছে plus হৈ যাব. So ln gi to the power ni by ni factorial, and then simplify কৰিলে sum over I ln of gi to the power ni minus ln of ni factorial, then ln of n factorial plus sum over I ni তলত আহি গ'ল ln gi minus ln of ni factorial. Now, large number of কাৰণে Stirling's approximation কি আছিল? Stirling's approximation আছিল যে এটা যদি m যদি large number হয়, then আমাৰ ln of m factorial হৈ যায় roughly m ln m minus m. So এইটো আমি ইয়াত apply কৰিম. So আমাৰ ln of omega হৈ যাব n ln n minus n, then summation over I ভিতৰত এইটো আছে ln ni ln gi, এইটোৰ ওপৰত এপ্লাই কৰিম ln ni factorial. So ni ln ni minus of ni যিটো minus plus হৈ এইটো যাব. Good. এতিয়া চোৱা this term, এই টাৰ্মটো কি sum over ni. Sum over ni হ'ল সব ni কেইটাত sum কৰিলে সেইটো কি হ'ব, equal to n হ'ব. So plus n আছে, ইয়াত এটা minus n আছে. So এই দুটা কাটি যাব, আমাৰ থাকি যাব n ln n plus summation over I. এইটো কি ni ln gi minus ni ln ni. So basically ni common ln gi over ni. Ni common ln gi over ni. Good. Now এই পইণ্টত আহি যথেষ্ট আমাৰ simplification হ'ল. এতিয়া আমি এই Maxwell distributionৰ ni টো ইউজ কৰিম, সোমাই দিম ইয়াত. So basically কি হ'ব n ln n plus this n I ln ওপৰত থাকিব gi, তলত ni টো কি আছিল gi n over z into a minus beta ei. So অলপ gi কাটি যাব n ln n plus sum ni, and এইটো হ'ব আমাৰ ln of z ওপৰত যাব z over n, আৰু এইটো ওপৰত যাব এইটো beta ei. So log expand কৰিলে আমি কি পাম ni ln n over z plus ni ln of e to the power, মানে নামি আহিব this. Nice. Okay, so n ln n plus sum. Okay, ইয়াত চোৱা log of n over z,
এইটো এটা কনষ্টেণ্ট মানে ইয়াত আইটো নাই সো এইটো সামৰ বাহিৰত আহি গ'ল sum of ni থাকি গ'ল ইয়াত প্লাছ ইয়াত বিটা বাহিৰত আহি যাব sum of ni ei good এইটো চোৱা এইটো sum over ni মানে n আর এইটো sum over ni ei মানে কপি টোটাল এনার্জি আগতে কৰিছো এইটো আমি সো আমাৰ কি হ'ব n ln n plus n over ln n over z আৰু এটা multiplied into n plus beta into e right আমাৰ everything fine আছে নেকি oh wait এইটো n over z নহয় তো z over n কিয় আমি এইটো এনেকৈ কৰিলো z over n so ইয়াত z over n so then z over n nice so কি কৰিম এইটো এতিয়া আমি এক্সপান্ড কৰি দিম n ln n plus n এইটো ln z and then তলৰটো minus n ln n plus beta a so this কটা গ'ল mon n ln z plus beta e থাকি গ'ল right good okay nice okay এতিয়া so it is total energy e এতিয়া total energy e for an ideal gas কি আছে 3/2 n kb t so ইয়াত লিখিলে 3/2 n kb t or actually kbt মানে কি kbt মানে 1 over beta মানে 3/2 n over beta এইটো লিখ n over beta so beta কাটি যাব n ln z plus 3/2 n এইটো আমাৰ কি বস্তু this is just ln of omega right এইটো ln of omega now আমাৰ কি লাগে এন্ট্ৰপি ক্যালকুলেট কৰিব লাগিব kb ln of omega এইটো লাগে in terms of only z পাইছে now এই z to কি single particle নাকি many particle যে এই যে z to আছে এটো কি এটো n particle or কারণে sorry capital n particle or কারণে or for one particle so eto actually let's write it this way ln z to the power n plus 3/2 n and amar agor jetu ki ase expression s equal to kb ln omega etu prothome likhi pelao s equal to kb ln omega so amar iar pora ki hobo kb ln z to the power n plus 3/2 n so a expression of a z2 actually one particular karne are a total z to the power n to of course amar z2 zn equal to z to the power n mane etar opor z to the power n এইটো আমাৰ ইয়াৰ পৰা বুজনা যাব so এইটো canonical ensemble or total derivation আছে that really out of scope হৈ যাব বহুত বেছি দীঘলীয়া ডিসকাশন that actually আমাৰ এনেকুৱা ডেৰিভেশ্যন আছে যে তাত ফৰ সো তোমালোকে যে এইটো পাইছিলা s equal to kb ln omega যে লিখিছিলো এই এক্সপ্ৰেশনটো কিন্তু বলজম্যানৰ মাইক্রো ক্যানোনিক্যাল ensemble or derivation okay
So canonical ensemble entropy expression actually gives entropy di likhiব লাগে and expression to এনেকুৱা টাইপৰ just লিখি দিছো এটো ইমান এতিয়া ফোকাস নকৰিবা ইয়াত এই k to হল তোমাৰ overall microstates and pk hol at a particular microstate or probability in canonical ensemble and hetu amar asil enekwa okay or a2 dhori amar entropy direct expression to jetu olay tat etu hol kb ln z n complete jetu okay plus tomar a তোমার হেতু মানে beta e or আমার যেটো e equal to 3n kt বহাই মানে kb ln zn plus 3/2n এইটো আমার grand canonical ensemble entropy আর আমি এতিয়া grand canonical ensemble কাম কৰি আছো on grand sorry grand নহয় just canonical আমি micro canonical পাইছো Boltzmann এতিয়া আমি canonical ensemble কাম কৰি আছো canonical ensemble total energy to fluctuate কৰিব পাৰে around a mean value fixed নহয় and that actually this is the expression এইটো expression আহিব আমাৰ and ইয়াত যে zn to আছে zn to হ'ব complete so ইয়াত z to the power n যেটো so in any case আমাৰ কি পালো আমি s equal to kb ln zn plus 3/2n and এতিয়া যদি তুমি zn or expression zn equal to z to the power n ইয়াত বহাই দিলে basically আমাৰ যেনেকুৱা ইয়াত আহিছে anyway right n ln z মানে z1 into n ln z1 plus 3/2n আৰু kb so আছে kb আছে right kb so n common lole n kb ln z1 plus 3/2 and z1 or value কি আছে just এটা particular কাৰণে আমি calculate কৰিছিলো 2 pi m over beta h square to the power 3/2 right so let's do that and right yeah so ধৰিলে n kb ln ললে to ln v হ'ব plus এইটো বস্তু 3/2 ln 2 pi m pi beta h square plus tomar 3/2 থাকিব ইয়াৰ পৰা n kb ln v ৰাখিলো then 3/2 ধৰা m over beta ৰাখিলো ln m over beta plus বাকি কেইটাক এইফালে 3/2 ln 2 pi over h square plus 3/2 এইগুলা constant and then n kb আকৌ ln v plus 3/2 ln beta মানে kt তো so m kt n plus blah 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 again n kb ln v plus 3/2 m into t plus এইফালে লৈ গলো to sorry ko kb sorry so আমাৰ কি থাকিল এইফালে constant বিলাক 3/2 ইয়াৰ পৰা আহিল ln 2 pi kb over h square plus 3/1 এইটো ধৰা এইটো c ধৰি ললো then আমাৰ s হ'ব n kb ln v plus 3/2 m into t plus some c right এইটো হল entropy of an ideal gas here c whole constant with the value of which is okay good
And then এইটো entropy আমি পালো, and then next classত আমি চাম এইটো কিহৰ ইউজত আহিব. So this is right now our কি entropy of an ideal gas in terms of আমি partition function calculate কৰি partition function to calculate কৰিছিলো. ইয়াত এটা আগৰ এটা ডিছকাশ্যন বাকী আছিল, এইটো আগতে simplified ৱেতে আমি কৈছিলো যে z equal to q মানে z1 to the power is zn মানে আমাৰ total n number of particles ৰ কাৰণে q এইটো z1 to the power n হয় one particle ৰ. So এইটো ক্লাছত আমি ডিটেইলছত ডিছকাছ কৰিছিলো. Basically আমাৰ zn যেটো এইটোই হ'ল আমাৰ কি total partition function, right? And কি আছিল এইটো আছিল আমাৰ I equal to 1 to yes 1 to k and then gi e to the minus beta ei. এইটো আমাৰ continuous systemত গলে হয় ge de e to the minus beta e. And then of course ইয়াত e হল কি e হল আমাৰ energy, right? So energy E equal to our n number of particles যদি থাকে কি হ'ব basically. So এটা particle ৰ কাৰণে ধৰা p1 এৰ কাৰণে হ'ব p1 square by 2m. Then আৰু এটা particle হেইটোৰ p2 square by 2m. এনেকুৱা সব particle বিলাকৰ আমাৰ কি কৰিব লাগিব, nটা particle ৰ kinetic energy sum ল'ব লাগিব. Only then আমি total energy E পাম, right? And ge de2 আমি যদি momentumৰ termsত লৈ যাও, then this is key to আছিল আমাৰ number of microstates a energy E আৰু d ৰ মাজত, right? So তাত লৈ গলে basically gp d3p লৈ গলে আমাৰ এইটো কিমান হ'ব. So d3p এই d3p নহয় আমাৰ সব কেইটা momentum আহিব ইয়াত সব particular কাৰণে. So basically আমাৰ কি থাকিব d3p1 d3 p2 d3 p3 into d3 pn, right? And ইয়াত এই gp বস্তুটো কি এইটো হল আমাৰ number of microstates at a particular energy E আৰু d ৰ মাজত or momentum magnitude p আৰু dp ৰ মাজত আমি এইটো কি পাইছিলো. Okay, let's come to this. আমাৰ এটাৰ কাৰণে just one particle ৰ কাৰণে p1x p2x ৰ কাৰণে এই মাজৰ স্পেচ খিনি আছিল, and that was our 4 pi p square by 4 pi p square dp by, so one particle ধৰা 4 pi p1 square dp1 by h cube এইটো আছিল. আৰু ইয়াত কি আছে আমাৰ and স্পেচৰ কাৰণে এটা v থাকিব one particle ৰ কাৰণে. So এতিয়া আমি complete টোৰ কাৰণে যদি লিখো, then this will become 4 pi p1 square dp1 by h cube into v, right, into 4 pi p2 square dp2 by h cube into v. এনেকুৱা কৰি কৰি throughout pn, right? So finally আমাৰ zn যেটো total এইটোৰ আমাৰ কি হ'ব, this part is this, equal to, so full বস্তুটো আহিব and then চোৱা ইয়াত okay আহি আছো লাহে লাহে 4 pi p2 square over h cube to 4 pi p3 square over h cube dot 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 4 pi pn square over h cube আৰু sorry dp বিলাক তো আছে
লাষ্টত লিখি দিওঁ আৰু ইয়াত ভি 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 মিলি ভি টু দি পাৱাৰ এন এটা আৰু ইয়াত dp1 dp2 dpn n লাষ্টত কি আছিল আমাৰ e to the minus beta e right and that is e মানে a p1 square by 2m p2 square by 2m a sum 2 so 1 over 2m এটা basically beta over 2m common lolu আৰু ভিতৰত p1 square plus p2 square plus dot 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 plus pn square 8 now easy iman khini integration ase ya basically kiman each variable or oporot eta integration ase p1 p2 blah 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 pn so আমি separate kori lole v2 er n to ase a2 aru a2 4 pi p1 square over h cube and then ki ase dp1 e to the power minus beta by 2m p1 square a2 eta gol then ako this so integral aru eta integral 4 pi p2 square over h cube dp2 e to the minus this beta over 2m p2 square এনেকুৱা কৰি ultimately আমাৰ last 4 pi pn square over h cube dpn e to the minus beta over 2m pn square right so n number and each integral is the same integral eto p1 dhorish eto p2 eto pn these are dummy indices but integral to same so just eta repetition so basically vn n times repeated so just prothom to lole hol to the power n and that's why ami etar karone so v 0 to infinity 4 pi p1 square by h cube dp1 e to the minus beta over 2m p1 square to the power n aru a to a one particle partition function naam disu that's why 0 1 to the power n okay so finally our expression যেটো আমার কামত আজির final conclusion আছিল it whole entropy of an ideal gas non-relativistic classical is nkb ln z sorry final expression এটো আমার আহি গৈছে ইয়াত এইটো lnv plus 3 by 2 ln mt plus c where c equal to 3 by 2 ln 2 pi kb over kiba ase niki oh yes h square plus 1 8 okay ami this expression ami to use korim next class ot pori ami eta paradox solve korim Gibbs paradox pori eta bostu ahibo